G savourer mon petit déjeuner tit le matin, en marchant dans mon jardin. Regardant ces belles plants, et pensant. G vais enseigner aux gens sur YouTube le secret que j'ai appris pour garder mes plantes toujours belles et fleurissent toutes. L'année sans trop de travail, car ma vie est la course et j'aime la nature. J'ai décidé d'enregistrer cette vidéo pour révéler le secret facile que j'ai utilisé pour garder 5 plantes, toujours en fleurs, sans mystères, sans erreurs rigides, et sans si tas des produits coûteux comme moi avez vécu la frustration d'avoir les boutons se flétrir ou cette anxiété d'AIG fait quelque chose de mal. Soyez tranquille et vous êtes au bon endroit. Je vais vous montrer une astuce simple mais puissante, une formule maison qui combine 3 ingredients naturels que j'ai utilisés dans mes pots et parterres le résultat les fleurs apparaissent disparaissent à nouveau de plus en plus belles avec vie. Couleur, et parfum, et le miller, sans nécessiter des soins quotidiens ou des ingrédients chimiques, cato, dans la vidéo d'aujourd'hui, vous découvrez 5 plantes incroyables, parfaites pour ce petit secret et qui fleurissent facilement tout au long de l'année. À chaque plante, je donnerai l'astuce exacte pour appliquer cette formule. Ajuster les aérosages et garantir des fleurs constantes, même dans des environnements avec pelle, des temps ou d'exp. RIENCE.ET, il plus, la et la fin. Je vais partager une technique, extra spécially un adjustment dans le sol apple powder magique qui renforce l'effet floral et améliore le but du jardin avec, seulement 2 applications, par en rester avec moi jusqu'à la fin et comment transformer votre jardin, même le balcon, le plus ensoleillé, ou la cour le plus sèche, en un espace fleuri toute l'année. Vous avez juste besoin des 3 ingrédients. Defection, et de volant, pour apprendre tout de suite. Prat, alors la, one talent imagines arriver, à la maison apers, une journée, bien remplie, et theater, accueilli par des grappes coloris de fleurs, vibrantes, sans avoir, besoin d'arrosage, ou des soins excess, sahst le pouvoir de la lantana camara, la première des 15 plantes qui fleurissent, toute l'année avec une touche spéciale la lantana, combine résistance et but, de manière incroyable, il aime la, plein soleil, support une chaleur, intense, pousse-bien, sur des sols simples, même kiloto, et nécessite, un arrosage, c'est exactement, le type de plante que vous prenez, soin du mouton, ou du soyer, et le lendomaine, vous trouvez, déjà des nouvelles les estalandes, préfères par, les papillons, votre jardin pro, avec un minimum d'effort. Pour assurer une floraison continue. Incluez dans votre routine bimensuelle l'application de la formule spéciale, 1 cuillère soupe de compost organique léger. Pour nourrir le sol, 1 cuillère à café de farine d'os, riche en phosphore, qui stimule les fleurs. 1 cuillère à café de cendre, de bois excellente, source de potassium, et de minéralisation, mélange ces ingrédients sur la surface du sol, de la sans les enfor lors de la plantation. Choisissez un pot ou un lit bien drain. Arrosez lorsque le sol est sec. En évident les inondations. La règle ici est moins, c'est plus. Lantana, répond par une explosion de bourgeons et de fleurs, qui persistent même, les jours, les plus chauds, une autre, astuce, puissante, chaque fois que vous remarquez, des bourgeons flétris, il suffit de les courir, et de les jeter, pour stimuler, de nouvelles fleurs, en quelques semaines, vous verrez, des branches entières. Renouve plans de nouvelles fleurs.avecc, simple ritual, ingres maison, élagages rapide et arrosage léger, la lantana fleurit toute l'année, apportant de la couleur du mouvement, et de la légèreté, et votre espace est, la compagnie, idéal pour ceux qui violent, des plantes luxuriantes, sans complication, dois piada laissant vous désir, imagine ouvrir, la fenêtre, et vous auront, vrai, tapis de fleurs, calories, vibrantes comme des confettis au soleil, c'est la magie de Portugal, la grande flora, l'un des champions absolus con del sagi de flores en constante, avec zéro, connaissez le nom de 11 airs. Cette charmante plante, succulent fleurit presque, par instinct, sans drame, sans règles, stricts, et avec, no de touche floral. Elle se transforme, NUN, source, inépuisable. DCOULEUR. La portulaca est une plante qui aime le soleil, plus il y a de lumière, plus elle se s'ouvre, literalmente,
SAS fleurs, s'épanouissent avec la première rayon de soleil, et ni se ferment, queen fin dappers midi, criant, un spectacle, quotidien des jaunes oranges. Roses et rouges maintenant, le secret pour maintenir cette performance toute l'année. Tous les deux mois, ajoutez sur la dices du sol. 1 cuilleri à soupe de compost organique léger. 2 cuilleri à café de farine, Dios pour une possidans, la floraison. 1 cuilleri à the descender de bois qui s'enrichit en potassium, et intensifie les couleurs melanges. Doucement sur la surface et roses avec parcimonie, pas d'exagération. La sol doit être bien drain utilises du sable ou de la perlite. Et l'airissage, nest, nécessaire que, lorsqu'il est complètement, évitez d'hérisser les fleurs pour garder leur délicatesse intacte retirez les fleurs fannies pour que de nouvelles apparaissent encore plus vigoureuses, idéal pour les pots, peb profonds, jardiniers, broderies, et même des jardins en pierre, portulaca, est comme un feu d'artifice, contenu, facile joyeux, et infiniment color. Un spectacle de fleurs et la portée de toujours. 3. Agave-s'il y avait, una, plante qui, symbolisait la force, l'élégance, et la survey, cette plante serait, l'agave, originaire de terrains et arides et rocheux, elle porte dans, ses fies et paces, et pointus, l'esprit résilient du désert. Mais n'y-vous, y trompez pas, cette sculpture vivante pas, osez se penur avec un petit secret, l'agave est synonyme de grandeur. Ces fies forment une rosette presque architecturale qui impose le respect et le but naturel, el pousse bien, en plein soleil, ni nécessite presque pas du étain, bellet l'environnement, avec son style sculptural, bien que vos fleurs tardente, apparaître chez certaines espèces, d'années. Vous pouvez exceller ces processus avec la touche florale bimensuelle, 1 cuilleri à soupe de compost organique léger, 2 cuilleri à café différents dios pour activer la fleurissent, 1 cuilleri à the descender de bois, renforce la plante et améliore l'absorption solaire, mélanges doucement sur le dises du substrat, et arroses avec modération. L'agave déteste les sols imbibes essais, devise este moins du, plus de résistance. Utilises des pots ovic, des trous larges et un substrat. Beandrain.com du sable grocer, oudpierres.etc. Vous remarquez des fies sèches, ou johnnies, il suffit des tailors pour maintenir l'esthétique et stimuler des nouvelles pousses avec ce soin simple. Votre agave vao, de la dulic rustique, el fleurit comme un symbole de patience récompensée, livrant, ua floraison rare, et remarquable qui vochak, minute, for calendula couleur garrison et floraison sans FENP, de plantes pouvoir but resistance et utilit comme la charmante calendula officinalis canu, pour ses fleurs orange vif, ou jaune vif, non seulement el couleur la jaune, mais offre également des propriétés medicinales et repulsives, naturel et avec, notre touche floral la calendula, puff fleurir pratiquement toute l'année. Cette plante aime, le plein soleil. Resiste bien la chaleur et que aerosigmadera, idéal pour ceux qui violent, une couleur, constante avec, pevde, et la myler. Ces pétales sont comestibles et pouvader. Utilises pour les these. Salades ou pomades, naturelles.la. Formule magique pour assurer une floraison. Continue est simple et efficace 1 cuilleri, a soupe de compost organique léger. 2 cuilleri à café de farine dios. 1 cuilleri à café descender de bois appliqués ce melangtos, les 2 mois directement, sur la surface du sol. Ensuite, arroses, avec l'hydrite, et observes. En quelques jours, de nouveau, burgeons commencent, et apparaître, et la plante continue sa production presque ininterrompue. Cultives en pots, jardiniers, ou plates bandas, toujours avec un substrat, bien drain et léger. La calendula aide également à éloigner les parasites, ce qui en fait un excellent compagnon pour les jardins. Retirez les fleurs sèches régulièrement pour stimuler encore plus de pousses. Avec la touche floral et les bons soins. La calendula se transforme en un véritable tapis de fleurs, sans nécessiter de grandes efforts, un spectacle de couleur descente, et de protocyte, pour tout espèces. 5 aloe vera, le classique aloe vera, uba bouche, est un chef d'œuvre de protocyte, résistant, utile et élégant, en plus de l'esthétique, el produit, un gel polyvalent, pour les soins mais, saviez-vous, tout avec la touche florale, el peut produire des fleurs délicates toute l'année. Tous les deux mois, faire la couverture alimentaire avec 1 cuilleri à soupe de compost organique léger,
1 2 Quileria Café de Ferindios, 1 Quileria Café Descender de Bois Mellinger Delicatment sur le Dissus du Substrat, Eris Legerment Cette Nutrition Supplémentaire Active le Métabolisme de la Plante. Ce qui augmentier les chances d'apparition des tiges florals, même dans des environments intérieurs bien éclairs, utilises, un substrat léger et bien drain melanges, le combus le côte sable, ou de la perlite. Plantes dans un endroit. Ensoleil au ua de miamber, erisser moderment, en laissant secker completement entre les aerosages, partang shaw, esse robustes, naturel se démarque encore plus. Avecc soin punctuel, lalo vira pra nouvelle dimension, n plus, data curative, et resistante, l deviant, une plante, qui fleuret, surprenant, par ses tiges de fleurs tubulaires. Ideal pour vous, qui voulez, la polyvalence, la beauté, et la facilite ensemble. N plus de notre touche fleurel, il y a un secret que, beaucoup de jardiniers débutants, ignorant la tale, stratégique c'est vrai. Taylor au bon moment est un stimulant, direct pour que de nombreuses plantes produisant, encore plus de fleurs comment, faire fleurs fannies, cour immédiatement apres la flétrissement pour empaquer, la plante de penser, de l'énergie en produisant des grains, branches et tiges, sans fleurs, cour 1/3 de la longueur pour stimuler les nouvelles ramifications cuissantes les récites de plantes comme la lavande, la hibiscus, et le jasmin, des élagages, légers, apres, chaque floraison, prolongeant, le cycle et mentionnant la femme compacte. Cette pratique combinée est la touche, nutritive, fait entre la plante en mode de continue, resultant en un jardin qui renate constamment avec de nouvelles couleurs et perfumes. Le tout sans travail supplémentaire stus bonus, utilises toujours des fins et proper, et appliques de la poudre de cannelle les coupes pour éviter les champignons. Avec cette astuce supplémentaire votre jardin fleurira non seulement toute l'année, il se prendra chaque semaine. Et voilà, 5 plantes incroyables qui ne résistent pas seulement au soleil, mais fleurissent toute l'année avec un petit secret facile notre touche floral. Il suffit d'appliquer un pel de chaque ingrédient bimestriel prendre soin. Des bases aérosage tail et sol drainant et prat, votre jardin devient un déco color. Perfume et polyvalent, rappelez-vous, moins, c'est plus, le sol léger nourrit naturellement, et les moments, d'élagage sant, tout ce dont, ces plantes ont besoin, la plupart des espèces ici résistant, et la chaleur, au sol pauvre, et l'absence temporaire d'eau, et maintenant avec ce secret. Els répondent par les fleurs. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez votre like, inscrivez-vous, activez la cloche et partagez avec ceux qui aiment les plantes avec peu de temps. Voulez-vous en voir plus? Commentaire, lequel de ces espèces-vous ala tester en première et la semaine prochaine vais supporter une vidéo de arrangements faciles avec ces plantes et fleurs parfait pour décorer votre maison avec et couleur. Merci beaucoup de vos regards jusqu'à la fin. Avec ce secret facile, votre jardin est dynamique toute l'année et vous obtenez un espace vert que vous prenez soin presque seul. À la prochaine.